Bien, nous sommes heureux donc de reprendre cette session sur le paysage épigraphique comme instrument de pouvoir et de promotion, avec une communication de Paschalis Paschidis, chercheur à l'Institut national de la recherche hellenique, l'EIE, et spécialiste à la fois de la cité post-classique et des relations entre les cités et les rois, avec sa monographie sur les intermédiaires royaux. Excusez-moi, il y a quelqu'un en ligne qui n'a pas coupé son micro. Et évidemment, épigraphiste avec une grande activité d'édition au sein donc de l'EIE et de la publication des corpus de Macédoine. Nous vous écoutons. Merci. First of all, I would also like to thank the organizers for their invitation to participate in this stimulating conference and for their generous hospitality. It is a chance for me to present to you part of the material I have to point out far less glamorous than the big epigraphic ensembles we have been seeing the last 2 days. Included in the latest corpus of inscriptions from Macedonia published last year by my institute. The corpus covers the regions of Christonia, Anthemus and Mygdonia. Prominent among the cities of the latter region is the city of Kalindoia with 79 inscriptions, admittedly including several small fragments. Kalindoia is one of the several small, unimportant cities of the Macedonian hinterland for which the literary sources are almost completely silent. It is only mentioned by name, as you see, in Ptolemy's geography and under a corrupt name by later lexicographers. Its history, therefore, can only be reconstructed very partially by inscriptions and archaeological finds. Its precise location, near the village of Kalamoto, was secured by the well-known late 4th century BC catalogue of priests of Asclepios, or Asclepios and Apollo, found in 2 pieces in 1982 and 1983, respectively, immediately to the west of the Stoic complex, which will be my main focus in this paper. Kalindoia is located in Mygdonia, as Ptolemy specifies, south of the 2 lakes, which I hope you can see on your screens, of the region, and to the southwest of Apollonia, the only other polis known from the Hellenistic period onwards, along the land corridor between Thessaloniki and Amphipolis. The Stoic complex is located a few meters to the west of Atrapeza, which is next to a tumba, here, which in turn lies, next to a small stream. There was a settlement on the tumba already by the late Neolithic period, and the settlement later extended to the Trapeza and in the Hellenistic and Roman periods to the flat land to the west. To the north there was the cemeteries. Time restraints oblige me to skip a brief summary of the city's early history which I had prepared, so I will only mention the last phase of the city's integration to the Macedonian kingdom, immediately before Alexander III's Asian campaign. It's the 3rd text on your screens, this one, where, as you see, Alexander, I quote, gave Kalindoia to the Macedonians, that is, refounded Kalindoia as a Macedonian polis. The area where the catalogue of priests, this text, was found was not unknown to archaeologists. An early statue of Augustus, 4 ephebic catalogues of the Roman period, and an important decree dated to 1 BC, which we shall see in a while, had already been found near the village of Kalamoto. From 2003 to 2010, Kostas Ismanidis excavated the large Stoic complex known in research somewhat misleadingly as the Sebastean of Kalindoia. The complex, of a total length of 107 meters, replaced an earlier Hellenistic stoa. I hope you can see it
it doesn't work very well here. The stoa has this direction, slightly diverging from the later Stoic complex. The complex was built gradually and restructured in several building phases, spanning from the late 1st century BC to the early 2nd century AD. During the 3rd century AD, it suffered major destruction, fell into disarray, and was abandoned as a public space if one judges by the later construction of a kiln above room Delta here. In front of the succession of rooms, there was a roofed stoa, and the space in front of the stoa was probably the city's agora, although I have to point out that this area has hardly been investigated. Finally, in front of most of the 12 rooms of the complex, there were 28 statue bases for marble and bronze statues and statuary complexes. I hope you can discern on the layout the great density of these bases, especially in the northern part of the complex from room Zeta to your right. Sorry, the pointer this direction. Please bear with me now as I go through the building history of the complex. My narrative owes a lot to the unpublished PhD thesis in 2020 of archaeologist Sofia Brozou, who is incidentally a native of Kalamatou. Her analysis is the only comprehensive study of the complex, and it radically changes our understanding of both the architectural remains and the portable finds, including inscriptions, in comparison to the picture drawn from the very preliminary reports by the excavator. The original complex, built in the late 1st century BC, consisted of 6 rooms, rooms iota to epsilon. So basically from, let me try this way, from iota to epsilon here. A road, which you see, you may discern here, running perpendicularly to the complex, separated these rooms from room lambda next to it. This room, not fully excavated, appears to have been much earlier. A few sherds of archaic pottery found in and near it have even led to the assumption that it may be a public building of perhaps cultic use dating back to the foundation of the city. In any case, the original complex was built right next to this old city landmark. The early complex consisted of 3 dining halls in the south, rooms iota, theta, and eta, and 3 more important rooms in the north. Room zeta was open towards the stoa. As we shall see, it had originally a cultic use. In a later phase, under Trajan, a large pedestal was added, covering the west wall from one end to another. I hope you can see it. It's the red pedestal here. Room Sigma Tau was heavily destroyed, but a dedication to the Tychi of the city, some sculptural fragments, including a larger-than-life male statue holding a rod and a small relief of Kybele, and other details point to official cultic use. It has been assumed that the room may have also functioned as the Mitron of the city. Room Epsilon, next to it, is the one that provides the key to understanding this first phase of the complex. In second use, as a step of the entrance, was discovered the building inscription you see on your screen, which informs us that Arideos, priest of Zeus, Rome, and Augustus, along with his brother Cotys and his nephew Sopatros, dedicated an exedra, the stoa, and the council hall. There is unanimous agreement that the exedra mentioned therein is room Zeta, with its large opening to the stoa. There is also no question that the stoa mentioned in the inscription is the new stoa which replaced the destroyed Hellenistic one. The excavator, Kostas Ismanidis, originally interpreted room Epsilon, where the inscription was found, as the council hall mentioned in the text. Brozou's detailed analysis, however, showed that this is not the case.
The room had two building phases. Originally, there was a large pedestal on the on the western wall. You can only see traces of it in yellow towards the corner. There was a pedestal for a statuary complex. And only a very few small fragments of these complex survive, including a hand of an aristocratic lady wearing a bracelet. This pedestal was almost completely demolished in building phase 5 in the late 1st century AD, and 3 of the room's walls were covered by stone benches for cleanae. In other words, the room was transformed into a dining hall. So the council hall must be sought elsewhere, most probably to the north of the excavated complex. So what was the original use of room epsilon before it was transformed to a dining hall? Inscribed monuments provide a clue, because what is striking about this room is the concentration of epigraphic material pertaining to the family of Sopatros, son of the family of Sopatros, who began the building of the Stoic complex. A honorific decree of the Neoi for Sopatros, son of Kotis, a gymnasiarch, obviously to be identified with the youngest member of the group of dedicants in the building inscription we saw earlier, was also found in the same room, not the most obvious place for an inscription for a gymnasiarch. One cannot exclude that a find from the same area, but found before the excavations, was also found there. It is a seated statue of a friend of the family. Then the statue may belong to one of the statue bases in front of room epsilon. More importantly, 3 much earlier funerary inscriptions, funerary steels, were used as rubble in the second building phase of the room, and in one of them the name Sopatros is still discernible. Sebastian Prignitz recognized the father of the 2 main dedicants mentioned in the building inscriptions. In my view, this assumption cannot stand because the stele is, I think, much earlier. The letter type belongs to roughly the late 2nd century BC, and rosette crownings are very rare in Macedonia after the mid-2nd century BC. Regardless, there is little doubt that Prignitz is right in assuming that this Sopatros is indeed an ancestor of the most important family of Kalindoia in the last third of the 1st century BC. It would be too much of a coincidence for a stele of an unrelated Sopatros to be brought in from the city's cemetery as building material in a room built by the family of Sopatros. Therefore, the stele most probably belonged to the original decoration of room epsilon, and given that there were no signs of a burial inside the room, we can only assume that the funerary stele was brought in by the younger generation of the family as an heirloom to be portrayed next to the pedestal where statues of the more prominent later members of the family stood. In other words, as has already been tentatively suggested independently by Frank Daubner and Sofia Brozu, room epsilon most probably originally functioned as a family hieron, celebrating right in the middle of the civic center the most important family of the city and its ancestors. The date is a controversial subject, the detailed treatment of which I will have to skip here, again because of time restraints. Suffice it to say that it must have been not long after 27 BC, when the title Augustus was bestowed to Octavian. Kalindoia was thus probably one of the first cities in the east to honor Octavian with his new divine status, and the family of Sopatros spearheaded the new cult in their city. As in most cities of the Greek East, participation in the ruler cult and civic prominence went hand in hand. The next prominent family of Kalindoia that comes up in the city's small epigraphic record is the one of Apollonios. A very well-known decree of 1 AD honors Apollonios, son of Apollonios, another priest of the ruler cult, and someone rich enough to provide a number of extravagant celebrations for his fellow citizens.
and to commission a statue of Augustus, perhaps the very statue found in the same area 4 decades before the excavations, the statue you see on your screens. This Apollonius was the brother, or rather the father, of the Mithrodoros who was honored by Cotys, son of Sopatros, as we just saw. Moreover, his mother, Strato, is most probably a member of the family of Sopatros. If so, the family of Apollonius is in a sense a branch of the first important family of Kalindoia. As you see, Apollonius set up statues for his family in the civic center, just like the family of Sopatros had done a couple of decades earlier. And in a theatrical move, he even dispensed the city from the cost of the honors bestowed upon him by graciously assuming the cost himself. The exact same thing had happened 8 years earlier, when an unknown dead honorand was awarded a second statue and a golden crown, quite extravagant honors usually reserved for only the most important benefactors. Unfortunately, we do not know his name. His relatives accepted the honors and solemnly declared in the assembly that they would pay for them themselves. The next architectural phase of the complex in the early 1st century AD is roughly contemporary with a decree in honor of Apollonius. One therefore cannot exclude that he or a member of his family was responsible for the architectural additions. 2 more rooms were built, near but not contiguous to rooms epsilon to iota. Room alpha, which you see on your right, more elevated than the others, was another room devoted to the imperial cult. To the original pedestal on the west wall was added in the age of Trajan another one on the north wall. Brozu estimates that the room hosted originally 6 statues, the number perhaps rising to 10 by the early 2nd century AD. Among them there was certainly a statue of Zeus, fragments of which survive. Inscribed fragments of the crowning of bases or of revetment plaques give us an idea of the succession of emperors in the room devoted to their cult. There must have been a statue of a member of the family of Tiberius, a statue of Vespasian, probably a statue of Nerva, and certainly one of Trajan in or in front of room alpha. Next to room alpha, room beta was built during the same phase as I said earlier. Originally a dining hall, it was transformed in phase 5, late 1st century AD, to a place of worship, as a pedestal for statues on its western wall, a bench for ex-votos, and a table for offerings make clear. The head of a statuette of Athena, a small fragment of a torch which could point to a statue of Artemis, Demeter, or Hecate, and other sculptural fragments indicate that more than one female deities were worshipped here. The third important building phase of the complex is again intricately linked to an important family of Kalindoia. Rooms Gamma and Delta were now built. I hope you all see them, giving the complex a more unified character. The road separating pre-existing room Lambda from the Stoic complex was abolished, and room Kappa, open on one side, joined room Lambda with the rest of the complex. Rooms Eta and Theta, separate dining halls, originally were joined with a wall between them demolished. Room Beta was transformed from a dining hall to a place of worship, and, more importantly, for present purposes, room Epsilon, originally the heroon of the family of Sopatros, as we saw, was completely rebuilt and its function radically altered. The pedestal on which the statues of the family of Sopatros stood was torn down, stone benches for the clinae of symposiasts were built. So what was originally designed as an eternal reminder of the glory of Sopatros' family became just another public dining hall. The statue of the family were presumably removed. The funerary steles of their ancestors became rubble used in the construction of stone benches, and the building inscription became a step in the doorway with the inscription facing down, hidden from sight for more than
19th century. Who proceeded to this damnatio memoriae? Immediately in front of room Gamma, and thus probably originally standing encased above the door, an inscription explaining the room's function was found. Flavia Mysta, along with her son Isidoros and her daughter Mysta Jr., built in 86-87 AD a temple, line 6, naos, a strong term, certainly stronger than the term iron, where statues of her family were set up, line 6, ενώ το γένος αιμών ανάκαιται. Moreover, Mysta implored her fellow citizens, in fact binding them to do so by invoking the genius of the Augusti, lines 1 to 2, to take care of the family temple, I quote, so that it remains indestructible, όπως μένε ακατάφθορος. The wording on the inscription reflects, in my view, the concern of Flavia Mysta for the future of her family's commemoration. The rich benefactors had, to put it bluntly, occupied public space in order to set up a family iron using the established vehicle of benefaction, just like the family of Sopatros had done almost a century earlier. Accordingly, she was worried that her family iron might share the fate of the one of Sopatros, which was probably destroyed during the reconstruction of the complex according to her own plans. Remember that her family's temple and the effective destruction of Sopatros iron belonged to the same building phase. In an effort to secure the longevity of her family's naos, therefore, Mysta invokes the emperors in what must have been a public ceremony involving the oath of all citizens, as Milonopoulos has convincingly posited. Archaeological evidence confirms the function of room Gamma as a hieron. Several, mostly very small, fragments of statues could well be ascribed to Flavia Mysta, her daughter Mysta Jr., her son Isidoros, and perhaps another younger child. They were set up on the west wall, as you see here, on the west wall pedestal, and moreover several fragments of an imperial statue in larger than life size put the invocation of the emperors in the building inscription under a different light. The statue portrayed Augustus in the prima porta type and is dated during his lifetime, but the head belongs to a different statue, originally portraying Caligula. According to Brozu, a statue of Augustus was originally set up in room Alpha, the imperial cult. It was damaged, perhaps by an earthquake, and was repaired with the head of a statue of Caligula. The repaired statue was probably set up upon the separate pedestal on the north wall of the room, that is here, in proximity to and thus visibly watching over the statuary complex of Mysta's family. In other words, if we accept Brozu's reconstruction, Flavia Mysta took an extra step of protection in order for her family's temple to remain indestructible. For who would dare tear down an imperial statue and change the function of the room as she may have done for the family hieron of Sopatros? Mysta's fears proved unfounded as far as her fellow citizens are concerned. The family hieron was not destroyed by another ambitious leading family of the city, but by barbarian invaders in the 3rd century AD. Yet I need to stress that even the extra step of protection she took by adding the imperial statue to her family's hieron could have proven ineffective, as evidence from another room possibly shows. As we saw earlier, a few decades after Flavia Mysta's reconstruction of the Stoic complex, a 4th leading family of the city did not hesitate to take a room formerly devoted to the imperial cult, room Zeta, and transform it into yet another family hieron, with or without an imperial statue to protect the family. No fragments belonging to an imperial statue have been found in that room. A perirandirion dated to the same period shows that quasi-cultic honors were bestowed to this family as well. The sculptural fragments unearthed show that the statuary complex of the family included a priestess on the left of your screens, her husband to her right, a young, educated man holding a book scroll, 2 boys and a girl.
Now, we cannot know if the imperial statues had already been removed from that room before the family Heroon was established. We know that some of them were moved to adjacent rooms, Eta and Theta, but we do not know when. If it was this new aristocratic family that moved them, this would mean that the race for the use of public space to honor a leading family of the city could very well prove unscrupulous. Not only the memory of past benefactors, but even the memory of dead emperors was not off limits in the civic elite's quest for self-glorification. Let me sum up the history of the Stoic complex of Kalindoia. The new focus of public life near the Agora was originally constructed by the leading family of the city, which counted among its members the first priest of the newly established imperial cult. Traditional civic functions, such as official meetings in the council hall, the most important social gatherings of the city, such as the symposia in the dining halls by the new Stoa, and the focal point of the new imperial cult, the etc., were all framed architecturally by the Heroon of the family of Sopatros. A few decades later, a branch of the family continued to dominate public life and the civic center through Apollonius, who offered extravagant processions, sacrifices, and banquets. The imperial cult, of which Apollonius was a priest, continued to be the focus of local benefaction and to be used as the vehicle for the greatest possible visibility of the benefactors of Kalindoia. Architecturally, through the new room devoted to the cult and the multiple statues of the benefactors, and socially through the processions, sacrifices, and banquets, all paid for by the same man. By 86-7 AD, a new family had risen to the apex of local power. The family of Flavia Musta, who had only recently received their civitas romana, as their gentilicium clearly shows, used their wealth and new social status to add rooms to the complex, to improve the facilities for the banquets they undoubtedly provided, and most importantly, to consult a family Heroon. At the same time, Musta probably denied this very function to the former Heroon of Sopatros, which was now turned into yet another dining hall. In the last phase of the city's prosperity, the early 2nd century AD, a fourth leading family followed a similar path by imposing to the citizens of Kalindoia yet another Heroon in the civic center, this time not destroying another family's Heroon, but usurping a room formerly reserved for the imperial cult. Parts of my narrative on early Roman Kalindoia will certainly not surprise anyone in this room. Growing elite wealth, the proliferation of big benefaction, the visual dominance of benefactors in public space through statues, texts, and buildings, through banquets for the whole city and processions paid for out of their enormous fortune. The civic and social supremacy of a limited number of families, often linked to one another through marriage. The attachment of the highest echelon of the local elites to the imperial cult, and the use of this religious role as a means to further secure their social control over the city. Even family heroa in the civic center, next to the agora and the council hall. All these are phenomena well known, often studied, and frequently attested throughout the Roman East, in cities large and small. Two aspects of this familiar social reality, however, are, I think, interesting in the case of Kalindoia. The first is that it applies to a small, relatively unimportant city in the Macedonian hinterland. It is not often outside the big cities of the empire that we get such a precise glimpse of how political oligarchization is coupled with social hierarchization, with the leading families of even such a minor city fashioning their public image on the model of the emperor, rising to the quasi-religious sphere of veneration through the family heroa. And it is not often that the relevant texts, buildings, and statues form a coherent and eloquent ensemble, the evolution of which through time we can discern. The second aspect is that in the case of Kalindoia, we have evidence for the highly competitive nature of civic benefaction, which in this case is not manifested in the race for the highest praise or the most prestigious title awarded by the community, as elsewhere,
but more so in the perception of benefaction as almost a zero-sum game. In the mindset of benefactors like Flavia Musta, there is clearly room in the civic center for only one family per generation, and the memory of earlier benefactors has to be obliterated for her family's pride to receive its proper recognition. A lot could be added for what this highly competitive culture of local benefaction shows for the continued pertinence of civic identity in the polis of the Roman Empire. For the fact, to quote Ariane Zauderhoek, that, I quote, the collective unity of the civic community could be reaffirmed through public benefaction. But that would be the topic of another talk or of a lively discussion. Thank you for your patience. Merci beaucoup pour cette présentation magistrale de ce que permet la réunion de l'étude des phases archéologiques d'un monument et de ses inscriptions, en retraçant donc pendant plus de 2 siècles l'histoire des élites d'une petite cité. Il y a des questions dans la salle. Vous pouvez poser vos questions en français. No, I will try to speak English. Thank you very much, Paschalis, for this very rich presentation. I have just a very specific religious question. There's a huge discussion about the nature of the hero cults during archaic classical periods, and then there's some kind of a gap. We are discussing what was going on during the Hellenistic period. Does it make any sense to talk about heroic cult during Hellenistic period? And then you use this designation heron for a specific room here, and then you say that it is a phenomenon which is broadly diffused in the Roman Greek cities. Does it mean that there are specific archaeological signs of a specific cult, or is it just a conventional designation of a monument, piece of monument which is destined to a memory of one family? There is evidence. There is evidence from Palatiano, where another city in Macedonia, where there is another family heron. There, it is clear that one of the statues of the family, which is the statue of a young man posing nude, the room had a sort of staircase for people to, because it was in larger than life size. They have a staircase for people to be able to approach the statue and obviously do something to it. I don't know what, crown it or something, or a libation, I do not know. And in the case of Kalindoia, the family whose name we do not know, the fourth family, in the building phase where the pedestal, let me show. It's here, this pedestal here, built under Trajan, with the fragments of, this family. In the same building phase, a Perirandirion was in that room. So again, this may point, and it is not earlier, so it does not belong to the phase of the room where the room was devoted to imperial cult. So it was synchronous with the statuary complex of the family. Again, this is a size, I don't know what sort of honors they paid to it, but a Perirandirion points to some sort of a cultic procedure. Je crois que Richard Bouchon levait la main le premier. Merci beaucoup. I can ask the question in English. What about the funerary stelae you showed? Maybe I didn't get it completely. Were they transferred from any cemetery, or were they exposed outside? Or this is really question. peculiar. What we do know is that it was probably a funerary stele. A rosette crowning is not common for a dedication or any other. So it must be a funerary stele. It has the name Sopatros.
it was used as building material in the second phase. It was not used as it is highly improbable in my view that it was used as a building material in the first phase. So it was brought in from somewhere. Given that there is no burial, it cannot have been accidental. So someone brought it on purpose. On purpose. I do not have, I'm afraid, other examples of this sort of heirlooms in family roa in other places of the empire. We're not yet in the empire. We're just 27 BC. I don't know if we can talk about an empire. Anyway, even in later phases, I do not have examples of earlier monuments brought in for a family heron. But I can find no other explanation. So, Tina probably has one. Yeah, well, I have my Sorry, I don't know if... No, it's okay, because it's just a question. I'm just the question amazed. I was going to pose the same question. Maybe if you don't have any more questions... No, it's okay. No. So I was also wondering whether that is really a funeral stele, but you answered the question. And I'm very intrigued by this. I have desecrating your great-grandfather's grave is not a very good idea. You don't usually do it. Just take it away. If it's a normal grave, you don't take his gravestone and put it somewhere else because you liked it. But there is a nice precedent in the same period. Do you know Chrysostomos had a problem with a local rival called Archippus. And this story is very interesting. What this local person, his enemy, accused him of is that he was supervising the building of a stoa, and he buried his wife there. So, and this went in front of the Roman governor. So this is why I know about it. So there was proceedings. You were not supposed to do that. So if you didn't find a burial in the stoa, has been removed because it was not legal. So that might give you an idea of what might have happened there. It was not all homonoia and free, and it was not all nice histories still. Maybe somebody was buried actually there. Yes, but there taken was, away. If the stele is late 2nd century BC, if it's much earlier than the building phase, how? Well, so okay. Then I don't quite. It is not. This is not a cemetery earlier. This is not an earlier cemetery. This is the edge of the agora of the city. And if archaeologists are right that room lambda on the far left is indeed a very early building, probably belonging to the early phase of the city, this must be the civic center, even if there was no agora there. So I don't see how a burial could have been made before any other building was there. So there was nothing there before, so this cannot be an illegal burial. We have, has been deemed illegal at the time. There are traces of the Hellenistic stoa, but only the foundations. Perhaps. Well, think about it. Yes, perhaps. Because putting your family's grave in one of the buildings that you supervise, this kind of thing. So there's attestations for that, and it was not. I know there are no half attestations. People thought it was not right. Yes, but bringing just the stele is, in my mind, not a desecration of the grave. I don't know. There are examples of how steles can sometimes be treated as something of a sentimental value. For example, in the great tumulus of Vergina, where there are the steles probably decimated by the Gauls in the early 3rd century BC, there is at least one example of a stele broken in several fragments where the one who put them as rubble in the great tumulus took care of putting them all together as if reassembling the stele. So it must have had some sort of sentimental value for him. Yeah, because the barbarians had broken it up. Okay, yes, so they had broken. That's an important point. Okay, but anyway, it was just a suggestion. Okay, I understand that since I have no parallels, anything goes. So I think Elizabeth Foley had a question. Hello, thank you so much for that and for bringing the statue-scape into the epigraphic landscape. I wondered if I could ask you about the building inscription for the reconstruction. For the? For the reconstruction of the room, the building inscription. There are two building inscriptions. The later one. Yeah. Okay.
Sorry, it's a bit here. Yes, this one. Is this? I see the measure on it. I was just wondering if you could describe a bit the materiality. I don't remember exactly. There is the. Can I zoom in? There is a scale to give you an idea of 5 centimeters here. Not something great, but it was big enough to be placed above the lintel of the door, probably. At least that's what the archaeologist thinks. So it was inscribed on the building? On the wall, yes. It's a plaque inserted somewhere on the building. Thank you. Probably high up, because it was found immediately in front of the door, so it cannot have been below. Right. There was nothing below. Thank you. Thank you. Bien, alors à présent, nous allons retourner une dernière fois à Delphes. C'est le fil rouge de notre rencontre depuis 2 jours maintenant, puisque nous allons à présent entendre la communication de Sandra Didelot-Robert, qui est doctorante de l'université de Strasbourg et rattachée à l'UMR 7044 Archimède. Son travail porte sur les philosophes et leur représentation publique dans l'Orient romain. Elle a par ailleurs participé à plusieurs reprises aux missions épigraphiques de Delphes, d'où probablement l'origine de la communication qu'elle nous présente aujourd'hui, qui porte donc sur les philosophes dans le paysage honorifique de Delphes à l'époque impériale. On ne sait même pas qui nous surveille. Très bien, je vais donc vous présenter, comme l'a introduit Julien Fournier, les philosophes dans le paysage honorifique de Delphes à l'époque impériale. Je tiens tout d'abord à les remercier de m'avoir convié à cette présentation, et je remercierai plus spécialement Julien Faguer qui m'a convié plusieurs fois dans ses missions, et l'Éphorie de Phocide qui m'a donné les autorisations de photographie et d'accès à toutes ces inscriptions. L'Apollonion de Delphes, sanctuaire oraculaire et panhellénique, est un lieu public des plus importants, comme l'attestent les sources archéologiques, épigraphiques et littéraires. Durant l'Antiquité, sa réputation a assuré un flux continu de visiteurs, faisant du sanctuaire un espace privilégié d'exposition pour les monuments honorifiques ainsi que pour les inscriptions. En raison de sa notoriété pendant près de 9 siècles, les autorités du sanctuaire ont effectué, du fait de l'histoire régionale ou panhellénique, des réaménagements de l'espace public. Compte tenu de la quantité de matériel, tant archéologique qu'épigraphique, retrouvé, Delphes, véritable espace inscrit, offre un cadre privilégié pour l'étude du paysage honorifique, bien que son prestige ait décliné au cours de l'époque impériale. L'organisation des Jeux pithiques a engendré une affluence d'hommes d'art et de lettres, faisant de Delphes un pôle culturel, artistique et philosophique. Un dépouillement quantitatif fait d'ailleurs apparaître la cité comme le 2e plus grand pôle philosophique du monde grec à l'époque impériale, avec la représentation de 13 individus. Il est d'ailleurs notable qu'à Delphes, quasiment tous les philosophes ont été honorés à l'époque impériale, hormis 2 qui l'ont été à l'époque hellénistique, avec Callisthène d'Olynte au IVe siècle avant Jésus-Christ et Philiscos de Thessalie à la fin du IIe siècle ou au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. On peut ainsi supposer a priori que Delphes a montré un intérêt particulier à cette époque pour la philosophie, notamment platonicienne, puisque 8 des 13 philosophes honorés appartiennent à cette école. Ces 13 philosophes sont connus par 11 inscriptions, réparties en différents points du sanctuaire. L'étude d'une inscription est intrinsèquement liée à l'analyse de son support, qui est placé le plus souvent dans un espace public et ou sacré, sciemment organisé. Une inscription ne prend véritablement tout son sens que si elle est mise en parallèle avec d'autres inscriptions du même lieu,
de la même époque et du même sujet, ce qui constitue le paysage épigraphique. Delphes est un site singulier en raison de sa topographie qui imposait certaines contraintes spatiales à l'aménagement du sanctuaire. L'espace réduit du téménos entraîne une grande concentration des monuments et par extension des inscriptions qui les recouvraient. C'est probablement pour remédier à cette difficulté que Delphes a pris l'habitude de faire graver des décrets honorifiques abrégés. Cette véritable habitude épigraphique permettait, a priori, d'optimiser l'espace, d'éviter un encombrement épigraphique et d'honorer le plus grand nombre d'individus dans un espace limité. Les philosophes ont donc été honorés sur d'une part des bâtiments préexistants et d'autre part des supports propres. Ainsi, 3 bâtiments préexistants font connaître 12 philosophes par l'intermédiaire de décrets honorifiques. Il y a notamment un cas sur le trésor des Athéniens, 2 cas sur le trésor des Siphniens et 9 cas sur le pilier dit d'un empereur romain. De manière générale, Delphes a énormément produit de textes sur des surfaces construites. Cette pratique épigraphique nous offre un champ d'investigation remarquable, étant donné que les inscriptions sur les murs sont généralement moins vulnérables que celles inscrites sur des stèles isolées qui sont plus susceptibles d'être détruites, perdues ou déplacées. Enfin, concernant les supports propres, il mentionne le célèbre platonicien Plutarque. L'un est sur une base de statues qui se trouvait dans la zone nord du temple et l'autre est sur un pilier hermaïque qui devait être élevé dans le Synédrion. Ces 2 supports, gravés chacun d'une dédicace, ne signalent pas Plutarque comme philosophe. Il semblait d'ailleurs que l'attribution de ces honneurs ait davantage été motivée par sa fonction de prêtre et d'amphictyon. Ainsi, Plutarque est écarté de l'étude, car il n'est pas principalement représentatif du traitement réservé aux philosophes à Delphes. Étant donné le grand nombre de philosophes honorés dans le sanctuaire et la popularité de cet art à cette époque, on pourrait supposer que les autorités delphiques aient octroyé à ces artistes des espaces privilégiés. En effet, originellement, l'attribution d'une distinction honorifique permettait de faire ressortir la particularité d'un sujet, comme les services rendus à la cité, ou encore ses aptitudes professionnelles, artistiques ou sportives. Or, à Delphes, du fait des contraintes spatiales, cette publicité était souvent étouffée par le grand nombre d'inscriptions et la saturation monumentale de l'espace. Cette communication a donc pour but de s'interroger sur la mise en scène de la représentation des philosophes au moyen d'une analyse de la visibilité et de la publicité des inscriptions les mentionnant. Lorsque nous abordons la notion de paysage épigraphique, le terme d'épiphanestatos topos, c'est-à-dire le lieu le plus visible, nous vient à l'esprit. Ce lieu, par sa visibilité, offrait un certain prestige des monuments élevés et des inscriptions situées dans cette ère. Le sanctuaire de Delphes, en raison de son caractère oraculaire, l'épiphanestatos topos se trouvait vraisemblablement sur la terrasse du temple d'Apollon, comme l'attestent certaines dédicaces et décrets honorifiques, et plus particulièrement sur la zone nord-est, c'est-à-dire aux abords du Pronaos. Ce prestige a ainsi occasionné l'élévation d'un certain nombre d'offrandes et notamment 2 piliers. C'est d'ailleurs sur cette terrasse, bien que les fondations n'aient pas été retrouvées, que devait s'élever le pilier dit d'un empereur romain. Une offrande où 9 philosophes ont d'ailleurs été honorés. Malgré l'agitation scientifique sur l'emplacement exact du lieu d'élévation, il semblerait qu'il se situait dans cette zone, celle de la nord-est de la terrasse, non loin du pilier de Prusias, c'est-à-dire un espace très bâti. Par conséquent, la multiplicité des offrandes dans cette zone occasionnait une certaine gêne visuelle et devrait amoindrir le prestige des offrandes qui s'étaient accumulées au fil des siècles. Ainsi, certains bâtiments, malgré leur éloignement relatif avec l'épiphanestatos topos, devaient jouir d'une position visuelle plus avantageuse qu'un pilier dont la visibilité s'est sans doute occultée en raison d'une haute concentration monumentale. Cet atout visuel pouvait être occasionné par différents facteurs, tels qu'une position topographique favorable ou encore une architecture majestueuse. Par exemple, le trésor des Siphniens s'élevait sur un soubassement qui lui permettait de dominer la vallée du Pléistos. De plus, ses ornements et ses sculptures majestueuses, notamment ses 2 cariatides, faisaient de l'offrande un bâtiment prestigieux qui devait attirer le regard du visiteur antique. Le trésor des Athéniens jouissait quant à lui d'une implantation qui lui permettait une grande visibilité dans le paysage monumental. En effet, il dominait un jeu de terrasse une fois la première épingle de la voie sacrée passée.
Ces offrandes, élevées dans l'Apollonion, ont fait l'objet d'un usage secondaire, comme la gravure d'inscriptions sur leur support. Ce détournement originel porte à notre connaissance l'identité, comme je vous l'ai indiqué, de 12 philosophes qui sont connus uniquement par l'épigraphie. Ces usages secondaires n'ont pas été opérés immédiatement après les élévations, mais bien plusieurs siècles après. Par exemple, le trésor des Athéniens des Siphiens, élevé vers 520 avant Jésus-Christ, a commencé à être gravé à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et le trésor des Athéniens, élevé plus ou moins vers 490 avant Jésus-Christ, a reçu sa première inscription au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et le pilier dit d'un empereur romain, qui a été élevé à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ ou au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, a entamé son recouvrement à l'époque impériale. Ça marche plus. Il n'y a plus de diapositives. C'est embêtant parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, tu peux mettre le PDF. Je peux continuer en attendant. Ça remarche? J'espère que ça va marcher. Ah oui, il faut cliquer où? Okay. On va basculer sur PDF. On fait défiler. Ah non, mais il ne le voit pas, eux. Je comprends pas ce qui se passe. Donc j'avais mis ces diapositives qui vous montraient l'évolution des inscriptions, de la gravure, avec tous ces petits carrés de couleurs, et pour vous montrer le type d'inscription, etc. Une étude de ces 3 offrandes montre que la gravure d'une inscription reflète une volonté de publicité et de visibilité. En effet, 2 constats peuvent être faits. La première observation est que les façades les plus visibles ont été priorisées, tandis que celles non accessibles n'ont été quasiment jamais inscrites. Le deuxième constat est que les blocs à hauteur d'homme ont été privilégiés. Ces 2 appréciations montrent ainsi que les inscriptions étaient à l'origine gravées pour être vues et par extension accessibles à l'œil du visiteur. Pour le trésor des Athéniens, 2 façades ont été ciblées. Nous avons tout d'abord la façade sud, celle qui longe la voie sacrée en raison de sa promiscuité avec cette voie, et l'est, étant donné que les Acides constituent la façade principale du trésor. Pour le trésor des Siphniens, seules 2 façades, hormis, on a vu hier le linteau au-dessus de la porte, ont été gravées. On a tout d'abord la façade est qui était visible lorsque le visiteur antique montait la voie sacrée, et la façade nord, c'est-à-dire celle qui longe la voie sacrée. On constate d'ailleurs que malgré la distance relative avec l'Epiphanestatos topos, la façade nord du trésor des Siphniens était un lieu hautement visible. En effet, 2 décrets honorifiques gravés à cette époque, à l'époque impériale, attestent qu'elle faisait partie des lieux les plus en vue, comme l'indique notamment Fouille de Delphes 3.1.260, où il est indiqué Enton Epiphanestaton topon, ou encore Fouille de Delphes 3.1.288.
Enfin, pour le pilier dit d'un empereur romain, les blocs constituant la façade principale, c'est-à-dire celle où la statue surmontait le pilier, devaient être privilégiés, comme nous avons le cas ici. Malgré l'usage secondaire des offrandes, on l'a vu déjà par les communications passées, il existe une certaine cohérence, dans la majorité des cas, entre l'inscription gravée et le bâtiment utilisé comme support. Cette homogénéité est notamment attestée sur le trésor des Athéniens. En effet, il est quasiment uniquement recouvert par des inscriptions attiques. Une logique est également notable sur le trésor des Siphniens, bien que Siphnos soit localisé dans les Cyclades. Tous les individus originaires étaient originaires d'Asie mineure. C'est notamment le cas des deux philosophes honorés, Marcus Atilius Maximus, qui était originaire d'Antioche, ou encore Sextus Claudius Aurelianus, qui était originaire de Smyrne. Seul le pilier dit d'un empereur romain présente des dissemblances. En effet, ce pilier, qui semble avoir été élevé pour un roi pergaménien, comme le suggère son architecture, possédait pour honorandi des individus d'origine géographique très éparse. Nous avons notamment des Corinthiens, des Romains, des Chypriotes, des habitants de Chios, d'Andrianopolis, de Chios et encore bien d'autres. Au-delà de ces regroupements géographiques, on constate que les inscriptions sur ces bâtiments faisaient souvent partie d'un espace inscrit cohérent. En effet, on observe des regroupements en fonction de la nature des inscriptions et en fonction de la période de gravure. Lorsqu'il s'agit de décrets honorifiques, on note également que la majorité renseigne sur la profession de la personne honorée, comme c'est le cas pour les philosophes. Ainsi, il semblerait que, malgré l'usage du formulaire des décrets honorifiques abrégés, il y ait une volonté de la part des autorités delphiques de justifier les honneurs attribués. Après vous avoir présenté les constats généraux relatifs aux 3 bâtiments où des philosophes sont signalés, je vais m'attacher plus précisément à l'étude du trésor et du cas du trésor des Athéniens. Cette offrande fait connaître par l'entremise d'un décret honorifique gravé sur l'architrave un certain Isidore de Toumouis, qui est un philosophe platonicien. Pour appréhender la mise en scène de l'inscription dans le paysage épigraphique et in fine caractériser sa visibilité dans le sanctuaire, il est tout d'abord nécessaire de comprendre l'environnement spatial du bâtiment pour ensuite considérer l'emplacement de la gravure. Aujourd'hui, les visiteurs du sanctuaire d'Apollon de Delphes portent une attention particulière au trésor des Athéniens, à la suite de l'anastylose, jusqu'au toit exclusivement, effectué par Jean Replat au début du XXe siècle. Pour autant, ce prestige actuel est à nuancer, d'une part car les sources littéraires antiques ne mentionnent le trésor des Athéniens qu'expressément à 2 reprises, et d'autre part car la visibilité spatiale actuelle du trésor des Athéniens diffère significativement de celle occupée durant l'Antiquité. En effet, sa visibilité actuelle est due à l'unique entrée des visiteurs au sanctuaire, qui rend le passage devant le trésor des Athéniens obligatoire. Cependant, durant l'Antiquité, les voies d'accès au sanctuaire étaient nombreuses, nous en notons 4 à l'ouest et 4 à l'est. Ainsi, le passage par la fameuse voie d'allée, improprement nommée par les modernes voie sacrée, n'était pas systématique. Durant l'Antiquité, seules les entrées sud-est et sud-ouest permettaient de profiter pleinement de la position topographique avantageuse du trésor. La hauteur de sa terrasse lui accordait en effet une haute visibilité dans le paysage monumental de cette zone, dont la concentration de bâtiments était élevée. Nous avons notamment à l'ouest, c'est-à-dire derrière le trésor, un trésor anonyme qui était juxtaposé à un oikos anonyme numéro 228. Toujours à l'ouest, sur une terrasse supérieure, était localisé un trésor numéro 342, peut-être étrusque sous l'Asclépéion, avec une fontaine. Par cet amassement de bâtiments, on constate que la visibilité de la façade ouest était grandement obstruée. Il est ainsi compréhensible qu'aucune inscription n'ait été gravée sur cet espace. Au nord-est du trésor des Athéniens se trouvait un potentiel bouleuterion numéro 221 et l'élévation de ce bâtiment rendait la vue de la façade est quasiment impossible lorsque le visiteur antique se trouvait aux abords de la terrasse du temple ou lorsqu'il descendait la voie sacrée. Pour autant, cette façade, étant donné que c'est l'entrée du trésor, a été grandement gravée. De surcroît, certaines façades du trésor des Athéniens ont pu être obstruées par des offrandes ou structures juxtaposant le trésor des Athéniens. Nous avons notamment au sud du trésor une petite terrasse triangulaire, indépendante et contemporaine de l'édifice, qui remplissait l'espace entre la façade sud et la voie sacrée.
C'est d'ailleurs sur cette terrasse que se dressait la base de Marathon. Sur cette base s'élevaient à l'origine 10 statues, puis à l'époque hellénistique 13. Représentant les héros éponymes d'Athènes, cette base devait sans doute cacher les assises inférieures de la façade sud. Le trésor était également bordé à l'est par une autre petite terrasse, triangulaire elle aussi. Elle assurait la liaison entre la voie sacrée et le trésor. Le nord de cette terrasse était bordé par un petit mur polygonal fait de blocs de calcaire, et à son sud se trouvait également un autre mur qui servait de soutènement. Le couronnement de ce mur comprenait des cavités peu profondes où venait s'encastrer une petite série de 13 cipes ainsi qu'une porte. Ces cipes postérieures au IIIe siècle avant Jésus-Christ étaient encore présents au 1er siècle après. Ils semblent avoir ainsi été réemployés à l'époque impériale à une date indéterminée. Ces cipes ont donc dû, à un moment donné, obstruer la visibilité des inscriptions gravées sur les anthes et la crépice. Enfin, le long du côté nord du trésor se trouvait un petit passage étroit, environ 45 cm, limité par un mur parallèle au trésor. L'étroitesse de l'espace limitait l'accès aux lapicides pour graver des textes, mais surtout la possibilité de lecture des inscriptions pour les visiteurs antiques. Comme vous voyez ici l'exemple de textes qui ont été gravés dans ce petit espace. Cette analyse des environs du trésor des Athéniens nous permet d'appréhender la visibilité des différentes façades de l'offrande. Ainsi, à l'époque impériale, on constate que les assises de la façade nord étaient imperceptibles, que la façade ouest était obstruée par sa promiscuité avec d'autres bâtiments, que la façade est, celle de l'entrée, était visible en son intégralité uniquement après s'être rendue sur la terrasse est, et que la partie inférieure de la façade sud était obstruée par la présence de statues qui ont peut-être été emmenées à la suite de certaines problématiques avec les empereurs romains. Ainsi, nous pouvons indiquer que les meilleurs angles pour observer le trésor étaient l'angle sud et l'angle sud-est. Compte tenu de la visibilité de ces deux façades, est et sud, celles-ci ont été préférées pour être gravées. Un grand nombre de ces inscriptions se rapportent aux cérémonies, tandis que d'autres sont relatives à des avantages acquis par des individus. Comme nous l'avons déjà indiqué, les blocs n'ont pas été immédiatement inscrits après l'élévation du bâtiment. En effet, les premiers textes ont été gravés à partir du IIIe siècle, puis ils se sont accumulés au fil des siècles pour avoisiner les 150 documents. L'étude de l'ensemble des textes gravés atteste une volonté consciente de visibilité des textes. Ainsi, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'angle droite et son retour ont été recouverts par 10 inscriptions en raison de son exposition avantageuse. En effet, les visiteurs antiques pouvaient les visualiser aisément lorsqu'ils se tenaient sur la terrasse triangulaire est, c'est-à-dire celle située face à l'entrée du trésor. On constate d'ailleurs que l'assise 2, qui est à hauteur d'homme, a été gravée en premier. Par la suite, les assises 3 à 11 ont été privilégiées au cours du IIIe siècle. Il faudra attendre le IIe siècle avant Jésus-Christ pour que la cise 1, celle qui est située juste au-dessus de la crépice, soit inscrite. Cet aspect résulte certainement d'un manque de place. En effet, les autorités de Delphes ont premièrement privilégié les endroits les plus visibles et les plus facilement lisibles, et face au manque de place, ils se sont résolus à graver de plus en plus bas, c'est-à-dire à des emplacements peu commodes pour la lecture. À la fin du IIe siècle, les blocs de l'ante droite sont saturés d'inscriptions. Par conséquent, à partir du IIe siècle, l'ante gauche, moins visible, et son retour vont être à leur tour gravés. C'est également à cette période que la façade sud, qui longe la voie sacrée, va commencer à être gravée. Les choix des emplacements de gravure suivent le même schéma que celui opéré pour la façade est. Ainsi, les assises centrales vont être priorisées et la gravure de cette façade s'étale du IIIe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle après. Ensuite, une fois la saturation atteinte, les inscriptions étaient placées sur les assises supérieures qui étaient moins visibles. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, on constate également un choix étonnant, c'est-à-dire que les deux assises inférieures de la façade nord, qui étaient très peu visibles étant donné l'étroitesse du passage, ont été utilisées pour graver 6 actes d'affranchissement. On constate ainsi que ces inscriptions n'étaient pas forcément faites pour être vues, mais étaient là plutôt en tant que preuve.
Enfin, au IIe siècle après Jésus-Christ, les autorités de Delphes sont retournées sur la façade est, c'est-à-dire celle de l'entrée du trésor. Étant donné la saturation des espaces les plus visibles, c'est-à-dire les antes, les emplacements de gravure se sont portés sur l'architrave et les abaques, les seuls espaces disponibles. Ainsi, le trésor des Athéniens était gravé pendant près de 7 siècles, quasiment en continu, avec un léger creux de la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. En ce qui concerne les emplacements de gravure, les autorités de Delphes ont dans un premier temps fait le choix de graver les assises les plus visibles et les façades les plus prestigieuses. Face à cette surabondance, les espaces les moins commodes, les assises hautes et basses, ont finalement été gravés. Ce choix, qui relègue la visibilité de l'inscription, a notamment été pris pour le décret honorifique relatif au philosophe Isodore de Tmouis. L'inscription était gravée sur l'architrave, comme je vous l'ai indiqué, un espace peu commode pour la lecture étant donné la hauteur des lettres. L'anastylose actuelle permet d'appréhender la visibilité ou invisibilité dont jouissait l'inscription durant l'Antiquité. L'un des principaux constats est que les inscriptions gravées sur l'architrave présentaient toute une hauteur de lettres plus élevée que celle située sur les antes. Ce constat atteste d'une volonté des autorités d'une potentielle lecture de ces inscriptions, bien que le lieu d'exposition ne leur soit pas favorable. Cependant, on remarque en tentant de lire ces inscriptions qu'elles n'ont pas toutes été gravées avec la même hauteur de lettres. Par exemple, l'inscription gravée sur la partie centrale du bloc de l'architrave, le bloc gauche de l'architrave, a une hauteur de lettres qui varie de 25 à 30 mm pour un interligne de 35 à 40. Cette hauteur avantageuse est également constatée pour les inscriptions gravées sur le bloc central. Cette hauteur permet encore aujourd'hui une lecture relativement aisée lorsque le visiteur se trouve sur la voie sacrée, ou encore une lecture en contre-plongée lorsqu'il se situe sur la terrasse est. Enfin, bien que les inscriptions aient été plus ou moins gravées à la même période, on constate que la hauteur des lettres des inscriptions a énormément différé. En effet, le décret où est mentionné le philosophe présente une hauteur de lettres variant de 18 à 20 mm pour un interligne de 20 mm. Cependant, malgré ces divergences d'auteur de lettres, on remarque que ces décrets pouvaient être lus relativement loin, bien qu'ils aient été gravés relativement haut. Bien qu'aucune tentative de chronologie de gravure ne soit possible, étant donné qu'il n'y a aucun archontat, etc., on note une volonté de regroupement de ces décrets et aussi d'adaptation de gravure. À la lecture de ceux-ci, on remarque que les honneurs attribués sont tous similaires. En effet, ils reçoivent la citoyenneté et ou le titre de bouleute. Comme je l'avais déjà indiqué, bien que les raisons des honneurs ne soient pas mentionnées, il est notable que tous ces individus sont associés à une profession d'art ou de lettres. Cet élément permet potentiellement de justifier les honneurs attribués. Ainsi, sur le bloc gauche de l'architrave, un Athénien dont l'identité est perdue a reçu la citoyenneté delphienne, sans doute pour sa profession, comme le suggère l'article tonne. Sur le bloc central, sur l'extrémité gauche, est mentionné un Lucius Aurelius Lycophoron, qui a sans doute été poète. Au centre, un certain Aelius Zénon, qui a été exégète de la Pythie. Et enfin, à droite, un individu dont le nom ne nous est pas parvenu est mentionné comme grammaticos. Enfin, sur le bloc droit de l'architrave, le plus à gauche, nous avons le décret qui mentionne le philosophe Isidore de Tmouis qui se situe en Égypte, qui est un philosophe platonicien. À sa droite se trouve un décret pour un certain Apollonios Fix de Magnus, qui était un médecin. Enfin, sur l'extrémité droite de l'architrave, un certain Nicoclès, qui est sculpteur. En plus du rappel des professions, on constate que les hommes d'art et de lettres honorés sont tous athéniens, mis à part Isidore de Tmouis, notre philosophe. On peut supposer que sa citoyenneté athénienne a été omise et que seule sa cité natale a été signalée en raison de sa réputation à l'époque. Pour conclure sur ce bâtiment, on constate que pour l'inscription du philosophe, aucune stratégie de valorisation n'a été mise en place et l'inscription se font ainsi parmi les autres décrets honorifiques de l'époque impériale situés sur l'architrave. Ces constats invitent donc à relativiser le caractère prestigieux de cette gravure. De plus, tous les hommes d'art et de lettres signalés sur les trésors des Athéniens ont reçu des honneurs courants, tels que la citoyenneté et le titre de bouleute.
Les professionnels auxquels les Delphiens ont souhaité rendre hommage sont un philosophe, un médecin, un sculpteur, un poète, un grammairien, des rhéteurs, un citarède, etc. Cet intérêt particulier à l'époque impériale pour ces catégories socio-professionnelles est sans doute lié à la période de renaissance de l'hellénisme, où se sont notamment créées des chaires d'enseignement supérieur de rhétorique ou encore de philosophie. Pour conclure cette communication, à travers cet exemple du trésor des Athéniens, qui consistait à vous exposer la visibilité ou invisibilité de l'inscription d'un philosophe, j'ai tenté de vous montrer qu'Isidore de Tmouis n'avait reçu aucun traitement particulier. Il était ainsi relégué, au même titre que les autres professionnels d'art et de lettres, à une inscription classée en hauteur et relativement peu visible de prime abord. Ce même constat peut être également fait pour les philosophes mentionnés sur le trésor des Siphniens, que vous voyez juste ici où il y a 2 inscriptions, mais aussi pour les inscriptions sur le pilier dit d'un empereur romain. Cette observation invite ainsi à relativiser le caractère prestigieux de ces gravures, bien qu'elles soient sur ou non loin de l'épiphanestatos topos. De plus, l'usage d'un formulaire réduit, c'est-à-dire celui utilisé pour les décrets honorifiques abrégés, rendait le texte relativement court. On peut ainsi supposer que le visiteur antique, en plus de cette abondance d'inscriptions, n'avait pas l'œil véritablement attiré. Tous les bâtiments où ont été gravées les inscriptions relatives aux philosophes ont suivi un même schéma de gravure attesté. En effet, les autorités delphiques ont tout d'abord priorisé les espaces les plus en vue avant de graver sur des espaces moins commodes, comme c'est le cas pour certains philosophes. Ainsi, les philosophes n'ont donc reçu aucun traitement particulier dans le sanctuaire de Delphes, malgré l'importance et la promotion de la philosophie par le pouvoir impérial à cette époque en Grèce. En effet, ces professionnels étaient peu visibles, d'autant plus qu'aucune transposition plastique pour ceux-ci n'a été retrouvée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette visite détaillée du trésor des Athéniens et qui répond en partie à une question qu'on se posait hier, c'était celle de la difficulté qu'on pouvait avoir à repérer un nom ou un individu dans un environnement surgravé, voire saturé. Et j'ajouterais d'autant plus quand il n'y a pas de statut associé qui permettait de repérer un individu, un nom seul noyé dans un décret, lui-même noyé dans la masse, devait être très difficile à repérer si les héritiers d'Isidore de Tmouis cherchaient leur grand-père. En écoutant, je me demandais si peut-être c'était comme dans les cimetières actuels, où on peut avoir un plan avec les emplacements des tombes de personnalités célèbres. Sinon, pour retrouver un individu, ça devait être relativement complexe. Donc, il y aura certainement des questions. Richard ? Merci beaucoup pour ce bel exercice d'épigraphie spatiale et surtout sur le fait que vous réussissiez à démontrer que c'est finalement l'ente droite qui est la plus visible, alors que maintenant on sait très bien que la photo la plus prise à Delphes, c'est l'Apollon Citarète sur l'ente gauche, qui est complètement dégagée, puis il n'y a plus tout l'encombrement devant, donc ça c'est évidemment effectivement intéressant. C'est plus une remarque qu'une question. Je pense que vous auriez intérêt à bien distinguer les décrets abrégés, parce que finalement tous les décrets sont abrégés, très rares sont les décrets qui sont entièrement gravés, retranscrits, de ce qui apparaît pour beaucoup à partir du le premier tiers du 1er siècle après, qui sont finalement ce qu'on pourrait appeler des tituli honorifiques. Et on voit bien qu'il s'agit de paraphraser ce qu'était le décret. Les Delphiens ont fait d'un tel un Delphien. Et ce qui montre aussi l'implication, je pense, de l'honorandus dans peut-être le choix de l'emplacement, la taille et la visibilité. Probablement quelque chose de plus actif qu'une simple décision des Delphiens seuls, en tout cas accompagnés par l'honorandus. On sait bien que certains de ces décrets sont paraphrasés sous forme versifiée. Donc c'est pas la cité qui va faire des vers de mirliton en l'honneur de tel ou tel personnage, mais probablement bien le personnage honoré qui intervient pour que soit visible ou plus ou moins visible dans cet espace, dans ce fatras, comme vous l'avez bien rappelé, sur le trésor des Athéniens, c'est évident. Donc vraiment, ce travail sur la taille des lettres est évidemment extrêmement intéressant, mais un texte qui est réduit à Delphoi, Delphon et Poiesan, à mon avis, laisse une assez grande visibilité, bien plus grande que dans des décrets gravés en lettres d'1 millimètre pour les périodes précédentes. Là, il y a un enjeu honorifique qui est très important, particulièrement important. C'est tout. Merci encore. D'autres questions ? Oui, Christina.
I have a question that I would like to pose last, because there's a danger that I misunderstood the French. So bear with me. I'm going to ask something that you might have explained already. About those inscriptions on the architrave that are mainly for intellectuals, but not only, because the one up there is just for an politis, auton bullates, right? Okay. Did you say anything about what you... do you imagine that there is something else besides inscriptions? Is there room for something else between the inscriptions? I'm thinking about what I realized here you call a médaille. It's actually a bouquet. The painted portraits in Hopla. This is something that you find very often, and we know that it was given as an honor, and in Aphrodisias it was also carved in stone, but usually it was not carved in stone. There were portraits like, you know, those round portraits just placed, and then you'd have the names and the short honorific inscription next to it. So I'm not quite sure. Are we seeing all the inscriptions there? You have placed them in rectangles. So, are there more inscriptions, or are these the ones that exist there? No, there are not more inscriptions. This is all. Yes. Yeah. So there is a possibility that there were actually portraits hanging there. Did you say anything about that? No. 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 Okay. But it's a possibility. Okay. Because there were I mean, look at the Aphrodisias portraits of intellectuals. I don't think it's possible, but... Si je peux répondre à la remarque qui est extrêmement intéressante, c'est vrai que là, il y a la place pour des portraits sur l'architrave du trésor, mais quand on voit l'équivalent sur le trésor de Siphnos, les textes sont très proches et il n'y a vraiment que le texte. Donc on peut supposer que c'est le même type de document, effectivement, de titulus honorifique, abrégé, mais sans le portrait. Sans la peinture, sans rien. Mais sur cette question encore, sur le trésor d'Athénien, en côté de l'Inde sud, alors numéro 104, il y a encore une peinture de là, encravée, c'est encore pour ça. Mais sur l'architrave, j'ai l'impression, mais encore sur l'anguisse, de faire engraver quelque chose sur l'architrave, c'est pas étranger en paysage delphique, mais c'est vraiment un phénomène vraiment romain en Athènes. Et il y en a... Enfin, I'm sorry, I mixed the language. I changed to English. Sorry. So there is some discussion on the practice of inscribing things, especially decrees on architrave, and some scholars recently argued that things, in essence, is more Roman influenced. They didn't do things like these in the Hellenistic times in Athens, but in Delphi you have cases like the architrave inscriptions on the treasury of Cnidos or on the Corinthian treasury. Do you see here the practice as more Athenian oriented or Athenian influenced, or more Delphic practice continued here? I think it's a Delphic practice here. It's not an Athenian practice. I think. Oui, juste une ou deux remarques, s'il vous plaît. D'abord, sur les deux inscriptions qui mentionnent Plutarque, oui. On est bien d'accord que la seconde n'est pas une inscription en l'honneur de Plutarque. Non. Il est juste en tant que... Il est mentionné en tant que prêtre. Alors, pour revenir aussi sur le trésor des Athéniens, alors effectivement, on voyait surtout l'Ante Nord, mais je rappelle quand même que le premier décret gravé sur le trésor des Athéniens, c'est un décret pour Glaucos, fils d'Éthéocle, qui est le frère de Crémonides, ce qui peut avoir son importance. Il a été gravé effectivement sur l'Ante Nord, mais dans la partie basse de l'Ante Nord, c'est-à-dire à un endroit où on ne voyait quand même pas grand-chose, comme vous l'avez rétabli. Par ailleurs, sur le mur nord, là vous avez parlé de ces trois couloirs,
qui ne devait pas être pratique pour le lapicide, qui ne l'a pas été non plus pour l'épigraphiste qui a dû déchiffrer les inscriptions. Ce sont uniquement des affranchissements, effectivement, et la majorité d'entre eux sont des affranchissements conclus par des étrangers. Et c'est très curieux parce que c'est sur ce mur qu'on trouve le plus beau développé où on a introduit l'affranchissement en disant les autorités délatées nous ont écrit en demandant de bien vouloir retranscrire cet affranchissement sur les murs. Et en réalité, les Delphiens, en réponse, ils ont accepté, mais ils l'ont placé sur un mur où c'était absolument invisible.